kwamba hafla hiyo imeahirishwa. Lakini tukirejea hapa kwenye mjadala wetu wa Jamvi la Sema, nilikuwa nimekuarifu kwamba tunazungumzia masuala ya ndoto za wanawake wanaotaka kuwania urais au naibu urais, na wako hapa nasi watatueleza mengi kuhusiana wao ni kina nani. Hatujawasikia, hatujawaona kama vile ambavyo tumewaona wale wagombea wengine wa urais ambao wamekuwa wakikampeni kwa muda mrefu. Kwa upande wangu wa kulia nilikuwa nimekueleza kwamba tuko naye Ambassador Esther Waringa, na upande wangu wa kushoto tuko naye Justina Wamae ambaye ni mgombea mwenza katika chama cha Roots ambacho mgombea wa urais ni George Wajakoya. Tuanze na wewe Esther. Tueleze Esther ni nani? Very well. Esther ni Mkenya na kusalimu mtangazaji wa Citizen TV. Kwa majina naitwa Ambassador Esther Waringa. Kwa sasa Esther ni rais wa Public Service Governance, penye tunafanya kazi kuhakikisha katika Jamhuri ya Kenya tuna serikali ambayo ama masuala ya public service inaendelea kulingana na vile wananchi wa Jamhuri ya Kenya wanataka. Esther pia ni mama wa vijana wawili. Esther kazaliwa kule Limuru, Kiambu County, na Esther anawania kiti ya urais wa Jamhuri ya Kenya kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na ukipenda mama wa taifa. Shukran sana. Esther, unasema kwamba umekuwa katika taaluma ya uongozi na hususan balozi wa amani. Tueleze umefanya huu balozi wa amani kwa muda gani na umesaidia mataifa kama gani hapa nchini? Umefanya vipi kuhakikisha kwamba kuna amani haswa katika zile jamii ambazo tunaziona mara kwa mara kuna mvutano? Shukran sana. Ni kweli nimekuwa balozi wa amani since the year 2002, na ningependa kusema niliingia katika Umoja wa Mataifa huo mwaka. For 10 years nikakuwa na United Nations, sana sana nikiwa strategist ya masuala ya human rights approach to programming na pia amani na pia governance. Ndipo nikajipata nikiwa consultant wa UN pale South Sudan on matters peace and good governance, na nikajipata katika serikali ya Garang wakati wa comprehensive peace agreement. Tulikuwa tuna engage serikali, wale watu walikuwa wanataka Sudan ikuwe imesimama kama nchi, na hapo sasa nika develop interest kubwa sana ya amani duniani, na ndio nika throw my weight kuwa nitaweza kufanya lolote niwezaro kuwa tuna amani katika continent la Afrika na pia katika sana Jamhuri ya Kenya penye nimetoka. Wakati nilipomaliza hiyo miaka 10 ya kuwa na zingatia amani na serikali zinaofaa good governance at the continental level, nilipata kutuzwa na tuzo la Distinguished United Nations Distinguished African Woman Leadership Award for promoting good governance in the continent na pia service to humanity. Na ningependa kusema kutoka hapo sasa nikawa sasa katika amani katika Africa, na participate katika Africa Peace and Security Summits, conferences, Nigeria, Ethiopia. Nishawahi kuwa sana umo ndani tukiweza kuona kwamba continent la Africa liko na amani, na bado hata nikiwa nasimama kiti ya rais bado I have not given up, kwa sababu hivi karibuni, I think I'm talking about last month, tulikuwa na delegation ambayo imetoka kutoka kwa rais wa South Sudan Salva Kiir, na wakaja na walikuwa nataka kuniona na wakae na mimi tujue tunaweza fanya nini ndio tuzuie vita katika uchaguzi unaokuja South Sudan 2023. Na tukajadiliana sana, na ninaomba Mungu ya kwamba yale tulijadiliana itakuwa inatiliwa manani, na pia hatujachoka, bado tutaendelea. Kwa hivyo tukitoka hapo mwanashirima nikakuja Kenya sasa. Kenya wakati nilimaliza UN nikakuja nika-establish now the public service governance, ndio tuweze sasa amani katika Jamhuri ya Kenya itakuwa namna gani, ndio tusuridie 207-208. What we did to launch the national peace philosophy tukiwa public service governance. National peace philosophy yaenda hivi: amani yangu
amani yako ni jukumu langu. Kwa hivyo wale wote wanawania viti mbalimbali kutoka kiti cha urais na paka MCA, tujue ya kwamba amani yako na amani ya Wakenya ni jukumu lako. It's your sole responsibility kuhakikisha amani katika Jamhuri ya Kenya. Na pia bila shaka yes, utaendelea tu kutueleza mengi zaidi kukuhusu, na ni vizuri kwamba tumejua una tajriba kuhusiana na kuleta amani sio tu hapa nchini bali pia barani Afrika, na utatueleza jinsi tajriba hiyo utaweza kuijumuisha katika uongozi wako iwapo Wakenya watakupatia nafasi hiyo ifikapo Agosti tarehe 9. Tumgeukia sasa Justina Wamae ambaye ni mgombea mwenza wa urais katika chama cha Roots. Kwanza kabisa umesomea taaluma ya ununuzi, purchasing and logistics katika vyuo vikuu vya JKUAT pamoja na Daystar, na sasa uko kwenye kinyang'anyiro cha urais, lakini hukuanza siasa leo. Hebu tueleze ulianza lini? Asante kwa kunipa fursa hii Mashirima. Niseme Justina Wamae ni msichana wa kawaida, the girl next door. Na nimelelewa Nairobi, tulikuwa tunaishi Kibira. Kisha 7 ghasia zikafanya tuhame tukaenda kuishi Syokimau. My background ni, as you know, procurement specialist. Na hiyo wakati tulikuwa tunatafuta kazi, we were really tamaking. Na nikakaa hivi nikajiuliza, what can we do different as the youth? Mara nyingi ma youth wanaambiwa, oh, muna complain huku chini, why can't you do something? Sasa ilipokuja nikajaribu kufanya TV show 2015, ilikuwa inaitwa Out There. Ingawaje haikuwa taaluma yangu. Lakini the focus of hiyo show ilikuwa kujaribu highlight challenges youth wanapitia. It was not successful, unfortunately. Kwa hivyo nikaona 2017 na nikajitosa kwenye ulingo wa siasa na with the aim of policy, changing policy, ndio youth waonwe kama wako na value, wakuwe frontline agents in development. Nikasema nitakuwa courageous na nitasimama. Kwa hivyo 2017 nikagombea kiti cha MP Mavoko, kasimama kwa chama cha Jubilee, lakini kukaenda vile kulienda, Kalembe akapewa direct ticket. Na nikasimama independent because the vision was still intact. Sikupata kura hiyo wakati, hazikutosha, lakini this time bado niko najua ile vision, because changamoto za vijana, changamoto zenye wazazi wetu wanapitia bado ziko, nothing has changed kutoka hiyo wakati. Kwa hivyo nikaona wacha nirudi kwa siasa na nijaribu na niombe sasa Wakenya wote kura na tuone kama watatusikia na watatupatia kura. Yes. Na wakati huo uliposimama mwaka 2017 kama mgombea huru, ulipata kura ngapi? Nilipata 1200 votes. Yes. Na nilifurahi kwa sababu wenye walinipea kura ni wenye waliamini na vision yangu. Naweza sema sikuwa na hela ama pesa nyingi ati mafurushi, money bags, but those 1200 waliamini ya kwamba vision yangu ilikuwa very intact na wakaona wani support ndio tuende kule mbele. Sasa kutoka kusimama kama mgombea huru, sasa uko kwenye chama cha Roots kama mgombea mwenza, ilikuwaje mpaka ukajipata hapo na Wajakoya akakuchagua wewe? Haya, sasa siasa ilipoisha, unajua tunaambia hata viongozi, si lazima upate hiki kiti. Tuseme peace is the most important thing na hii nchini yetu. Sasa nilipoanguka nikarudi kwenye biashara zangu, niko kwa taaluma ya construction na huko bado tuko na changamoto. Kilichofanya nitake tena kurudi kwenye siasa, ukiangalia construction tunatumia fuel. Aya, alafu pia customers wetu, for example tuko kwa excavation, kitambo ploti ukule Utawala standard is 40 by 80. Kitambo customer alikuwa anasema ngoa yote, toa hii cotton yote, nitafanya backfilling, lakini siku hizi hakuna pesa. Anakuambia mimi nitolee tu mali ndajenga nyumba. Angalia bei ya simiti imepanda, chuma zimepanda. Kwa hivyo inaonekana Wakenya bado the purchasing power iko chini. Na nikajiuliza, how can I change this, turudishe pesa kwenye mifuko ya Wakenya? Kasema acha pia nijitose kwa hii siasa. Na hapo ndio nikapata advert ya Roots Party. Walikuwa wanatafuta running mate na nikatuma CV yangu na tukaitwa interview. Na walisema kama uko na spouse uje na yeye. Hivyo mimi na mume wangu Bwana Kanyi tukajipeleka kwa ofisi tukafanywa interview. Kulikuwa na panel including a retired judge sita mention. Na baadaye tukaambiwa endeni nyumbani tutawaambia. Kesho yake tukapigiwa tukaambiwa you are successful, rudini. So hiyo hapo ndo safari ilianza. Na nikaona Roots Party
inataka kuweka pesa mfukoni kwa Wakenya, inataka kulipa madeni. Kwa hivyo we share a vision of empowering Kenyans. Na nikaona this is the home, na huku pia unaona kuna recognition, si kama kule labda si kupewa tikiti juu si kuwa na pesa mingi, lakini hapa hawajali mambo ya pesa. Cha msingi is how I'm going to support the presidential candidate ama the president tukifika huko to achieve his goal. Na ujue the strategy walitumia, wanasema hatujali numbers, we need to move away from politics of numbers. Ujue nikikuja na labda 3 million 50% of the votes, nita demand ni kuwe core principle, unaona? Na ndio maana hizi changamoto tuko nazo ni kwa sababu mtu ana feel mimi nilileta hizi kura na wewe ulileta hizi. The aim of a running mate should be to support the president in achieving his goals. Lakini huko kusupport ni kwa kuleta kura, manake ukisema numbers don't matter, itakuwa kidogo ni kama unapotea, kwa sababu hizo kura ndio mnahitaji ili kuweza kushinda uchaguzi. Sasa hilo swala za numbers, unajua sasa kuna kwanga na ile tyranny of numbers, lakini kitu nasema Ogiek wako very few, kumaanisha the most sharpest Ogiek hata waisimama because hawana numbers. What you're focusing on ni kuzungumzia an individual Kenyan. In tribes kuna families. Hiyo family kuna watoto wako unemployed. Kuna watoto wenye hajaenda shule sai form 1 because hakuna karo. Tunazungumzia au parents, tunawaambia. Jana niliona mmoja kule Kisii akisema ati the daughter had 400, amekosa basari, hana pesa, karibu ajinyonge. Jana hii Citizen, hii Sema na Citizen. Na sasa unakaa hivi unaona watu wanasema basaris zinapatiwa cronies wa the leaders. Lakini nilipoanguka kiti cha Mavoko, I sat down with the sitting MP. Na kaniambia, Justina, the challenge is money is not enough. Hata hizi basari kuzigawa is not enough. Na ndio tukasema, why can't we substitute? Ujue ni how government makes gets funds for its projects. It's through taxes na loans. Tukasema, why can't we supplement this by having a product that you are going to sell for export tupate foreign exchange. Na ujue tukimlegalize na marijuana, tutaweza kuiuza kwa nchi za kigeni where they use the marijuana as raw materials, na pia hapa tutafungua industry zetu. Lakini unajua kwamba bangi nchini Kenya si halali. Si halali. Lakini ningependa kurejelea, kuna ule aliyekuwa governor wa Minnesota, anaitwa Jesse Ventura, kilichofanya anze kusukuma maneno hii ya marijuana legalization ni kwa mke wake baada ya miaka 41 kwenye ndoa akapata ugonjwa wa epilepsy. Sasa akakaa hivi, wakajaribu kumpa dawa, haponi. Akampeleka South Carolina kule iko legal na akapatiwa dawa. Huyo mama akapona. Jesse akasema, wajua nini? In as much as it's illegal, it doesn't mean that it is not there. Ukifanya ikuwe illegal, unasaidia criminals kuiuza. So why don't we control the demand as a government? Ikipandwa na wenye wanapanda. Si tunajua what is the demand for? Tuiuze kama export, tuiuze for medicinal purposes na religious purposes. And by the way, bangi iko na 2 components very quickly. Ile yenye unapatanga huku mtaani ni ile THC, inacheza na mood zako. But as you are focusing on the CBD component, which we can do through seed reengineering, hiyo inatoanga, hiyo ndio inasaidia wagonjwa wa cancer, epilepsy, cerebral palsy. Pia inatumiwa byproduct yake, inatengeneza brake pads. We can have a manufacturing plant here for brake pads. Pia inatumika kutengeneza fiber zile za magari. Na kuna ndege inatengenezwa sahi na hiyo hemp. Kwa hivyo we are telling Kenyans, kama tungependa muvute, basi already watu wanavuta. Na pia mzazi ajiulize hili swali. Ukimpata na mtoto wako ana smoke, ana drink, akona condoms na akona birth control na ni underage, wewe kama mzazi unafanya nini? Those 4 things nimetaja zinauzwa kwa counter, zinauzwa kwa maduka. Na kumbuke sigara inachorwa a burnt up lung. Umeona? Uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Pia unaambiwa usikunywe pombe ukiendesha gari. Already tunanunua kitu, tunaambiwa ni mbaya but we consume it. So kama wewe kama mzazi unamuongelesha je mtoto wako? Unamwambia wachana na hizi. Ujue bangi by the way haina hiyo madhara mbaya. Haina. Na already tunamwambia we are focusing on the CBD component, ile yenye itasaidia kupata pesa kwenye nchi. Sasa mimi nikikusikiza najiuliza kama mumejiongezea kura ama mumejipunguzia. Esther, upande wako, wewe kwa nini unataka kuwa rais? Shukran sana. Ya kwanza nimesema ya kwamba for 12 years nimekuwa nikipromote good, accountable, responsible and peaceful governance katika continental Africa and narrowing down to our country here. Na
kupitia kwa hiyo promotion unaona ya kwamba kuna jambo moja, mbili, tatu ambayo haijaangaziwa vizuri katika governance, specifically governance ya Jamhuri ya Kenya, na ndipo nikaona ya kwamba so that I fill in that gap, ni lazima nisimame sasa, nitoke promotion of good governance tuende sasa kwa actualizing good governance. Na kitu cha kwanza ambayo serikali yangu itaangalia sana sana, ile kwanza tumekuwa tukipromote sana public service delivery. Wakati tunaweka viongozi katika viti vya utawala, tunagojea sisi wa Kenya ama wapiga kura ya kwamba wakikalia hizo viti tutapata efficient and effective public service delivery. Lakini wakifika hapo tunaona ya kwamba there are some gaps that are existing. Lakini tukiwa na rais mwenye anajua what we mean by public service delivery, atakuwa anahakikisha ya kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kenya wanapata services efficiently and effectively. Zile services nasema ni services kama maji, elimu, mabarabara, kilimo, energy and all that. Kwa hivyo kitu yangu ya kwanza katika uongozi wangu ni clean up government, kusafisha serikali ya Jamhuri ya Kenya, ndio tuweze sasa institutionalize public service delivery away from individualizing. Ile imetuletea shida sana katika Jamhuri ya Kenya. Tukichagua watu, ukichaguliwa, unajiona sasa kama serikali ni yako na fedha za serikali ni zako, unazitumia vile utakavyo. Hapana. With my government tutahakikisha responsibility na accountability katika public service. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, high cost of living. Mwashirima, a few days ago tulikuwa tunasherehekea siku ya wamama duniani. Lakini wamama wa Jamhuri ya Kenya hawakusherehekea vilivyo, manake walikuwa wanaingia jikoni, unashindwa utapikia nini jamii yako. Kwa sababu ndio hiyo gas, ndio hiyo unga, ndio hiyo mafuta, ndio hiyo nini. Kama nikiwa mama, I have experienced what the kitchen means. Kwa hivyo wamama na waletea serikali ambayo the kitchen is my priority. Kwa sababu tumbo, tusipokuwa na joto ya tumbo, hatuwezi fanya kazi. Mwashirima, kama hungekuwa na kikombe ya chai kwa tumbo, ungekuwa unatuambia ngojeni kidogo kwanza. Kwa hivyo tumbo is the engine that drives our human action, human energies forward. Ningependa kusema ya kwamba tutaangazia sana sana also corruption decapitation. Tumekuwa na wizi mwingi katika serikali. Ni jambo la kuhofia ya kwamba wakati tulikuwa na COVID hivi just recently, badala ya kununua masks and distribute them freely, badala ya have what we call them vaccines given equitably to the people of Kenya, although we had, and I know that we were told they are expired, badala ya kufanya vile tulivyokuwa tufanye, even food subsidies to our poor people in the country, hatukufanya hivyo. Ile tulizarisha, Mwashirima, ni COVID-19 billionaires. Serikali yangu haitacheka kabisa na wale wote ambao watashikwa wakiiba katika serikali. And hiyo ndio tutafanya kazi very closely na rafiki yangu wa kikazi, Chief Justice Martha Koome, kwa sababu our justice systems must be like never before. Ni lazima Martha Koome, we try to identify gaps that are existing in our judicial system, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba mtu ambaye ameshikwa na ufisadi within the shortest time possible, ofisi ya Chief Justice na DPP na ya Ethics and Anti-Corruption Commission inafanya haraka sana kuhakikisha ya kwamba we have examples of people wale wameiba katika serikali na wameshikwa na wamekuwa lesson kutoka kwa wengine. Kitu ingine nitataka kuangazia sana sana ni education in Kenya. Ninashukuru kwa sababu sahi, Mwashirima, tuko na the competence based curriculum. Na nimekuwa katika board za mashule, hata sasa niko board ya one of the secondary schools, Jamvi High School. Na ile changamoto tumeona, tuko na 100% transition, Mwashirima. Ile ilianzishwa na His Excellency Rais Mwai Kibaki na pumzike vizuri. Lakini with 100% transition, ile mashule inapitia ni changamoto ya infrastructure development in schools. Kwa hivyo serikali yangu moja kwa moja within 100 days tutakuwa tumeweka mikakati
ona ya kwamba Mwashilima, hakuna mtoto hata mmoja anasomea chini ya mti. Kwa sababu ati hakuna madarasa ya kutosha, hakuna desk za kutosha. Kwa hivyo watoto, I have passion for children. Na nimefanya na shirika la UNICEF for a long time. Kwa hivyo nilikuwa nimeona ya kwamba na pia kuna kitu pole ningependa kusema. Pia serikali yangu, watoto wote wa shule tuko na maziwa ya kutosha ya kuleta ile ndoto ya Rais Moi, maziwa kwa watoto wa Nyayo, maziwa sasa kwa watoto wa mama katika Jamhuri ya Kenya. Why? Because promoting good nutrition in schools will also itaongeza ujuzi na itaongeza performance ya watoto wetu. Napenda Esther jinsi ambavyo umeratibu ama umetueleza kuhusiana na manifesto yako katika mambo mbalimbali, gharama ya maisha, elimu na mambo kama hayo. Lakini hapa namuona Daktari Alfred Letemere katika mtandao wa Twitter anasema yeye anatoka Taveta, anasema anaunga mkono kina mama kabisa, sababu wale wengi tumewaona kwa uongozi kama Daktari Naomi Shaban, Gavana Ngilu, marehemu Wangari Maathai, wamefanya maendeleo sana. Na nadhani tutakuwa tunasikia pia kutoka kwa wananchi kutoka kaunti mbalimbali kuhusiana na kama unadhani kwamba ndoto za wanawake wanaowania urais na naibu rais zinaweza kutimia. Tunapumzika kidogo, tutarejea hivi punde. Usiondoke.